Okay, let us discuss about the last two life cycles under life cycle of algae. They are diplobiontic and haplobiontic. As the name indicates, diplobiontic means after diploid phase, you can see two. What is two? After diploid phase, you can see two haploid phase. Okay? So haplobiontic means after gametophytic or haploid phase, you can see two different diploid phase. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഡിപ്ലോബയോണ്ടിക്. സോ ബട്രക്കോസ്പെർമം എന്ന് പറയുന്നതാണ് is an example for diplobiontic life cycle. Here the prominent generation will be gametophyte. This gametophyte will produce gametes. This gametes by fusion produce diploid zygote. This diploid zygote represents the only diploid phase in this algae. After this diploid zygote undergoes meiosis to produce spores which will germinate into carposporophyte. കാർപ്പോസ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് കേട്ടിട്ട് ഒരുപാട് ഇതാക്കൊന്നും വേണ്ട. കാർപ്പോസ്പോർ ബിയറിംഗ് പ്ലാന്റ് പാർട്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ സൈഗോട്ട് അണ്ടർഗോസ് മിയോസിസ് ടു ഫോം സൈഗോട്ട് അണ്ടർഗോസ് മിയോസിസ് ടു ഫോം കാർപ്പോസ്പോറോഫൈറ്റ്. ദിസ് കാർപ്പോസ്പോറോഫൈറ്റ് അണ്ടർഗോസ് mitosis to form carpospores. This carpospores germinate to form gametophyte. So here what you can see is that രണ്ട് gametophytic generation വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, രണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസിന്റെ ശേഷം. ഇതാണ് ഒന്ന്. gametophyte represents the haploid phase 1. Carposporophyte also represents the haploid phase 2. So diploid phase is followed by two different haploid phase. അതിനെയാണ് diplobiontic life cycle എന്ന് പറയുന്നത്. Example is Batrachosperma. And the next is haplobiontic. That means after the haploid phase, you can see two diploid phases. Both are different. So in the life cycle, this type of life cycle can be seen in Polysiphonia. In this life cycle, you can see gametophyte, which is N haploid, which produce male and female gametes respectively. Upon fusion, they will produce a diploid zygote, which is represented in red color. This diploid zygote, instead of going meiosis, it undergoes mitosis to form and to germinate as carposporophyte, which is having the same ploidy of zygote. That means both are diploid. This carposporophyte represents the first diploid phase of this life cycle, which is followed by, so carposporophyte will produce carpospores. Carpospores germinates and produce another diploid phase, which is known as tetrasporophyte. Okay, this tetrasporophyte represents the second diploid phase of haplobiontic life cycle. Okay,
This tetrasporophyte undergoes meiosis to form spores which are arranged tetrahedrally. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് വന്നത്. ഓക്കെ, which undergoes meiosis to form tetraspores. Tetraspores germinates and form male and female gametophyte respectively. Okay, so what is the peculiarity of this haplobiontic life cycle? Here you can see two diploid phases which are morphologically different. Carposporophyte is morphologically different from tetrasporophyte. So haploid phases followed by two diploid phases. So this is about the life cycle of algae.